TV and Midday TV na tuko naye MC Jessy. Karibu MC. Are you related to Sakaja? Why? Uko na dimples. Wacha, maybe ni brother yangu. Maybe mamangu alitembea ama sijui ni baba alitembea huko. Zinaona na hapo vile unashika mic unazishika hivi lazima iwork. Wow, I didn't know. Thank you so much for hosting me. You look lovely. Yeah. Thank you. I'm so grateful to have you here, MC Jessy. Thank you so much. I'm also grateful to have to be hired at Jalango TV and Midea. Na hiyo ingine umesema ni? Mcsk TV. Mcsk. Yeah, hiyo ni yangu Mcsk. Unashindana na Media Max. Mcsk. Ni kama naelekea huko pia mimi. Jalango TV. Anarani hii TV na pesa ya constituency. Anairani na CDF. You know, he's not making money from the media. He's making money from parliament. So is he running this Jalango TV with our CDF? No. Tamsema Langata. Oh, you know, he's a good boy, yeah? Yeah. He's a wonderful mhesh. I think he's the only mheshimiwa mwenye atarudi. Ni kweli, si ndio? Jalas ako sawa. Tumpigie debe. Langata ameisort. Jalas needs to come back in 2027. Sure. Wale wenye wanafikiria afanyi, wanafaa waende constituency zingine. Wakuje kama yetu Meru South Imenti. Ndio watajua Jalas anachapa kazi Langata. Kweli. Hata kuna beshte yangu anaishi Southlands. So nilikuwaga si drive kwenda kwake juu ya vile barabara ilikuwa inakaa mbaya. Langata Southlands kwa esto ilikuwa mbaya. Juzi akaniita nikamwambia bro, siwezi leta hii gari yangu huko. Yangu iko na low profile. Na pia mine is not German. Mine is a British car. So nikamwambia no, sikuji. Akaniambia bro, beshte yako alifix. Wapi? Beshte mgani? Kama si Jalas ameshatuwekea alama. Ukweli nikaenda kakonywe. So Jalas ukweli anapiga kazi. Anapiga kazi. Kwa hivyo watu wa Langata mrudishe Jalas 2027. Lazima. Na mumpigie kama Jalas. Msipigie chama. Mpigie kama Jalango. Mheshimiwa Honorable Felix Odiwuor Jalango. Watu wa Langata mumpigie yeye kura. Msipigie chama. Juu Jalas amechapa kazi na inaonekana kwa macho. Imagine is one of the only MPs mwenye amemaliza nini? Amemaliza shule, amejenga na ikaisha. Within those 2 years. Jalas. Si ati namkampenia ati Juni Boys wangu. No, nimeona. I know what he's doing. Yeye na Karauri. Wa Kasarani. Kasarani mkifika huko. Anakani kama ana develop Kasarani na pesa yake ya mfuko. Ewe jamaa amechapa jo. Natembeanga huko na wao napata vile wamama wanaimba niko we. They have done it. So watu wa Kasarani rudisheni Karauri, watu wa Langata rudisheni Jalas. Hao wengine wakuja waniongeleshe niwaambie kama watarudishwa. Mbona unasema wasipigie chama? Wasipigie chama because sio chama imefanya kazi Langata na sio chama imefanya kazi Kasarani. In fact Kasarani yako independent. So anatoa wapi do? At least tunaweza sema maybe Jalas anasotiwa na State House. Lakini wamechapa kazi. I have witnessed mheshimiwa Karauri wa Kasarani na Jalas wamechapa kazi. Kama hajafanya kazi na wewe ni wa Kasarani, hapo kwako kama hajafanya na Langata, hapo kwako kama hajafanya ni vile bado hajaifikia ataipiga. Wacha achape kazi. Kama kwako ni hajafika, atafika tu. But places zingine wamechapa kazi. Na pia tuliacha pia wewe kuwa unaingia kwenye siasa. Mimi ningekuwa napiga kazi hapa hata singekuwa naambia kina Jalas ndio wamefanya kazi. Ningekuwa nawaambia Jalas na Karauri fanyeni kazi kama mimi. Yes. Mimi South Imenti ningeinyorosha hivi. Ingekuwa a model constituency. Watu wangekuwa wanakuja kuangalia vile kazi inafanyika. Si tulivotia mzee kwa 84 years. I hope atafikisha 2027. But haezi rudi. But ningekuwa ningepiga kazi. Hii job ni ya vijana. Watu waache kupigia wazee kwenda bunge. No, vote for young people. Ndio wanachapa kazi. Angalieni Jalas na Karauri ile kazi wanafanya. Ama muingie Embakasi East Republic. Muone kazi Babu Owino amefanya for 10 years. Lakini naongea mambo ya not 10, 7 now. But naongea kazi ya Jalas na Karauri kwa sababu they've only been in office for 2 years. Na kazi yao inaonekana hivi na macho. Yeah, me have gone there. They are my friends. Nimeenda kwa zile place wamefanya. They have not done everywhere. But kwenye wamefanya poa. So kwenye hawajafanya
hawa watu wa Kasarani na Lang'ata, ngojeeni mtafikiwa. Huko kwenye wajafika watawafikia. Mimi South Cement ningeinyorosha, my friend. I knew it. I knew this, ningeipiga vizuri. Wako na bahati sikupata, ningewanyoroshea constituency. Lakini 2027 ai asubuhi hakuna mtu atanipanga. Mimi nitajipanga. Yes. Wow. MC, you are doing a great job. We thank God. Yeah, you really inspire many. Maybe how has your journey been? Hey, my journey nikikwambia to exchange, utatoroka. Huwezi vumilia hiyo safari. Hii nataka tu Meru. Journey yangu inataka umekauka. Alafu basi. Mimi ni Amaluo by living. Yes, if you look at me, midomo yangu inakaa kutoka hapa. Sinakaa kukula fish. Yeah, sure. But I think sikuangi Meru. But I'm a Meru by birth, but a Luo by living. I live according to my standards za maisha. Yeah, but I thank God for life. And people need to embrace positivity and good vibes. Na muenjoy maisha. Usijikwaze sana. Ati sijui mimi ni wa kutoka. No. Live a good life. Yes. Now, Jessy, I want to know, growing up, umesema umezaliwa Meru. Maybe kuna fan wako anakufuatilia angependa tukujua MC anatoka wapi. Mimi natoka Meru, mahali panaitwa Igoji. Igoji Ward. South Cement constituency. Uko, haikuwa rahisi. Ilikuwa ni ngumu, ni ushago vile inakuanga tu ushago. Nilikuja Nairobi nimebeba kabag tu. Nikafika Nairobi na kabag kangu na nikaanza kuhustle. Nikakosa job. Nilikuwa natafuta kazi mpaka nikakosa. So nikaamua, actually sikuamua. Nilikuwa natafuta kazi nikakosa, lakini nikitafuta watu wanacheka. Nikitafuta kazi watu wananichekelea. Nikaamua hiyo kucheka niifanye ikue kazi. Na tukaianza mpaka saa hii. Lakini mimi sikuwaipata job anywhere. Nikaamua, let me just create employment for myself and for other people. Because for example, hii show, plus or minus 40, it has over 120 staff. Kuna watu, kuna ushers, kuna security, kuna waiters huko ndani, kuna mixologist wenye watakuja kutengeneza vitu hiyo siku. Kuna nyinyi online media. Kuna watu wangu wa production who are like 24. Alafu kuna that is TV production. Kuna crew ya setup. Kuna crew ya sound. Kuna crew ya lighting. Alafu kuna creative crew. Na kuna sasa watu wa logistics, watu wa ofisi. So ni about 121 people that will be fed that day. So that is also creating employment. So plus or minus 40, wale watu wamebuy Tico and the sponsors wenye tuko now, people know very well that money is going to feed 121 families. Wow, congratulations. Thank you so much. Jessy, mimi hupenda kutia watu moyo sana. And whenever I interview people, yani ninapenda kuinua watu, mtu afeel kwamba hata pia yeye anaweza songa. You know, when I look at your history, ni mtu ambaye umetoka mbali. I want you to encourage people, maybe kuna mtu pale nyumbani anataka kuingia kwenye comedy, anzie wapi? Changamoto ni zipi? Changamoto za comedy ni nyingi sana. Wewe mwenyewe utajidoubt kama utaweza kuchekesha watu. Lakini the best thing is anza tu. Anza pole. Hata out of 5 people, kama wawili ndio watacheka, concentrate on those 2. Wale watatu wacheki, wachana nao. Watakupata mbele, because lazima watakupata tu. So songa tu, what you're good at and how to discover your potential. How to discover what you can do is angalia, what do I do with ease? What do I do with a lot of ease? Nini I don't struggle to do. If you ask me, I'll tell you making people laugh. Talking, I love talking. Mi mdomo yangu iko na muscles. I just love talking. I talk and talk. I don't know when to keep quiet, but I thank God that I made that talking be part of my life, to be making money using talking. And then I discovered in my talking, I do jokes and people laugh. So if I've never made you laugh, I think you have a problem. Sure. It's not a me problem, it's a you problem. Because when I'm making people laugh, do you know I'm also laughing? Sure. I'm also laughing. Mi ujibamba, mi ujienjoy na nacheka. You get? Yeah. So hiyo kucheka inanifurahisha mimi. Sasa wewe usipofurahi,
shauri yako, manake mimi tayari nishafurahi. Unaelewa? Yeah. So making people laugh is the hardest job I've ever encountered, but for me, I enjoy it and I love it so much. So how to discover your potential is just understand, nini, what am I good at? Am I good at cooking? Then start cooking. Utajipata you have the best restaurant. Ule mtu wa kufanya kachumvi hivi. Ule mzungu alidiscover yeye ako good at kufanya hivi. Akaanza mpaka ako na restaurant, unadhani logo yake ni nini? Kamkono kanakaa hivi. Yeah, sure. Watu akiona hivi na tuchumvi tumemwagika. Na anafanyanga hivi inagonga hapa inateremka. Imagine kwa nyama anachukua steak, anaitandaza na katakata, anachukua chumvi. He's good at and that he can distinguish. So what are you good at? Are you good at baking? You make the best cakes in the city. Do it. Kuna kina cake cities jina nani wako huku, Valentine's cakes jina nani. Watu wako wengi, Joy Bell cakes. Wako wengi, but who is the best? Is mwenye amejiaminia, anafanya kitu unique. But it's all about what you're good at. Musician, I'm good at singing. Sing. Comedy, I'm good at comedy. Just do it. So let nothing stop you from doing what you love doing. And siku hizi mambo zimekuwa rahisi. You see, when we were starting, lazima ungeenda auditions Churchill Show, ungangane ndione kwa TV. Sasa unaweza ka kamera yako kama hapa. Simu, hata usibai kikamera kikubwa kama hiki. Simu tu. Weka simu hapo. Jirecord. People will laugh. Kuna jamaa sijui anaitwa inaitangwa nani ule wa university Sam? Is it wa Cardinali University ama anaitwa nani? Wakaniaro University. Nahochingio jamaa anacheka. Because I think he's more of a comedian than whoever he thinks he is. What does he do in real life? Miraya. Wakaniaro. Ama ni Wakanairo? Wakaniaro University. That guy. So, what does he do? Is he a barber or a saloonist? He's a masseuse. He's a massage. He's a masseuse. Oh, Massage by Steve. That guy is one of the most brilliant guys I've seen online. And I watch his content, of course, because he intends for it to acheke. So job yake ni kukanda watu. I think, madem sana sana. Ye ukanda wanaume? Mia hizi nikanda. Ye ukanda wanaume? Mia hizi nikanda wanawake. So he's a candist. Ni mkandaji. So he's a candist. He candas women. So him ni mkandaji. So akifinya watu, hiyo ni job. Lakini if you look at him, that guy will not end as the best masseuse in the world. He'll end up as the best, one of the best content creators we have. Sure. Because anasimama poti, hello, jabo, you know, Miraya, akiongea, anaongea vitu funny. And anaongeanga ma points in a comical way. It may not be stand-up comedy, okay? But whatever he does is good. And it's something unataka consume ucheke. So you see, he does that with a lot of ease. He doesn't need he doesn't need MC Jessy. Sure. He doesn't need MC Jessy for him to prosper in your content yake. He just puts the phone there. Alafu ame set up. Hiyo nyumba yake hata unaweza dhani anaishi kwa bungalow. No. Maybe hata ni bedsitter. Because atakangi kutuonyesha hii side nyingine. Maybe ni kanyumba tu kadogo. But his content is amazing. Hata asituonyeshe, wacha ekange hivyo anaweka. Because look at the brains he had in putting up that video. Ati akajua nitaeka hii simu hapa, nitaeka kama uwaka green hapa, afu nitakuwa natokea hii kona. Maybe hata hiyo kona ikuangi. Maybe anakuwa amejifinyile kwa ukuta hapa anatokea. But tunadhani kuna marooms zingine huko. Maybe, I'm just saying maybe. Lakini the idea is what I commend. The idea of, let me put a flower here, let me put the camera here, nitakuwa natokea hapa. Naongea alafu naenda. You see, that is an act. That is brilliant. Yeah. So you see, you don't need anybody. Just stay in your house, put a camera there, na ni simu, I'm sure anatumianga simu. Be creative. Then you'll make it. Just do what you love doing with a lot of ease. We are Kaniaro University, I think he's one of the most brilliant guys I've lately seen online. Hey, umemfanyia advertising kweli. He's doing a great job. Kama chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Na mgala muue, na haki yake mpe. If he's doing a good job, wacha tumpe haki. Iwe hii tamsaidia advertisement. Sawa basi ndugu yangu, chukua. Manake nimetoa tu hewa ambayo Mungu amenipa free. Wacha nikupe.
Yeah, wacha patia mtu flowers zake akiwa hai. He's doing a good. Mimi ukweli na ochingi na cheka. Why not commend him? Mwenye afanyi yake poa, I don't care. Lakini huyo wa Kaniaru, I think he's just a madman. I like his content. I've seen you work so closely with the Churchill. Yes. Maybe safari yenu imekuwaje? Ilianzia wapi? Safari yangu na ndugu yangu mweusi, the blackest man in the history of comedy, Churchill, ni brotherhood. Yetu ni ubeshte, ubiashara, tunatoboa pamoja, tunaanguka pamoja, tunasonga. Manake when I was trying to do comedy, Churchill is one of the guys that held my hand. Na vile tunasema mgala muwe na haki yake mpe, Churchill has been very, very instrumental in my career in comedy when we were planning the shows. Mpaka kuna watu wengine walikuwa na complain, oh, Churchill anakufavor. Hakuwa ananifavor, for your information, no. He was not favoring me. I was just doing my job. Tukipanga Churchill Raw, hakuwa hata anahusika. It was my responsibility to make my show the best. And then tukaambiana tushindane. Nikamwambia, you know what, Churchill? Can we compete? Akaniuliza na nini? Nikamwambia, let's see between Raw and show ni gani itakuwa kali. Akaniambia, bro, sasa si zote ni zetu. Nikamwambia, lakini sasa if we don't create competition, I don't think ni juu nilikuwa najua nitawin. Nilikuwa najua Churchill ni mzee. We've been celebrating his 40th birthday for like 10 years. By the how old are you? Churchill akarudi akatan 47. Na sahi ndio tuna celebrate 47 for the third time. Oh, for the third time. For the third time. Are you sure? Yeah, tume celebrate 47 years ya Churchill for the third time. Na he turned 40 years 13 years ago. Churchill turned 40 13 years ago. Mpaka tukafanya show inaitwa Churchill at 40. 13 years ago. Na hiyo time alikuwa 45. That time when he was turning 40, I knew he was 45. But it was 13 years ago. Na sasa juzi celebrate 47. And Churchill, when he was celebrating 47, ilikuwa the third time. Nikamuza, oh, it's your birthday. So this time round tuna celebrate. Akaniambia, bado ni 47. Oh, okay, sawa. So tukaride nayo. So he's my big brother. I love him so much. You never hear a man tell another man I love you, but for sure I do love Churchill because he actually held my hand in the comedy industry. Alafu all my ideas zenye nilikuanga nazo namwambia, let's create another show, let's do this. Ajai sema awe kwenda huko, anambia okay. If you think it will work, then si ufanye. Tunafanya biashara pamoja, and yeah, we are brothers hooked to the bone. And in as much as I'm doing plus or minus 40, anything I would want from him, he'll just give me. We are brothers like that. When he puts up a show, he doesn't call me to ask me, utakuja, utakuwa, never. He doesn't. He has the power to just say, MC Jessy will also be there. He doesn't need my permission to say, I'll be performing on 31st. He doesn't. He just put my name there because he knows this is my brother, atakuja. So this relationship tumekuwa na yeye ya urafiki, ya brotherhood imetoka mbali sana. And I know this is one of those guys wenye tutazeka pamoja. Everybody has a good friend. So Churchill is one of my best friends. Wow. Yeah. I'm glad Hata to saa hear ile anapigwa, oh, Churchill hujalipa watu, hujafanya nini? It's okay, hizo ni mambo za dunia. Oh, Churchill tumekuona umekataa. It's okay. Hiyo yote upita. At the end of the day, Kenyans have seen me rise on Churchill platform. And mgala muwe, haki yake mpe. Flowers zake. I don't want ati one day you hear, God forbid, ati Churchill is gone, sasa tunaenda kulia hapo, tukisema, oh, Churchill ametufanyia, he's a great guy, alikuwa when he's gone. No, right about now, when he's still alive, I hope Churchill will see this video, bro. And yeah, I love you so much as my brother. And I want to say thank you for holding my career. Thank you for being very instrumental in my life. You fed me. Yeah, he has fed me. Because if I didn't go on Churchill show, would you have known MC Jessy? Maybe it would have taken me longer. If I didn't go on Churchill show, wouldn't have done plus or minus 40. So mgala muwe na haki yake umpe. How old are you, MC Jessy? How old do you think I am? Between 35 and 40? I take your age. Wow. That's my age. And if you say that, I take it. Wow. In fact,
on this show, plus or minus 40. Watu wanauliza, Jessy, are you turning 40 and all that? Hii siku, I will tell you. I promise you. Si utakuja. I'll tell you how old I am. And I don't know why people are obsessed in knowing how old I am. Mademu wananiambia, MC Jessy, you look, nikikutana ka Gen Z. Wewe ni mbaba, lakini ukai mbaba mzee. Na mzee mimi ni mbaba, na ka how old? Wewe ni mbaba, uko 32. Wababa uko 32. Ati wewe ni mbaba uko 32, namwambia I take your age. Lakini wanaume, haki sijui nini mbaya na wanaume. Sijui ni kiburi, ni wivu. Ati mnauliza mtu, MC Jessy, naona una turn 40. Kwani kila mwaka una turn 40? Namuza, what do you mean? Wewe bwana, wewe uko 52. Surely, ni nini mbaya na wanaume? Ni wivu. Ati wewe uko 52. Namwambia, I won't take that. Nauliza msichana, how old am I? MC Jessy, you look 32. I take that. Now umesema I look how old? Between 35 and 40. I take 35. So but this day, nitaambia kila mtu my age, ndio ache kuniuliza if nitaguzwa kuwaambia the actual date of birth na mwezi. But this day, I'll tell people how old I am because I don't know why it's bothering my fans. But this day, plus or minus 40, I'll tell you. At Skate City, on 11th, this day, sini kesho? Yeah, Kesho, in the evening, Skate City, I'll tell you how old I am. Wow. Na wengine wananiambia uko na mtu cause najua unataka kuniuliza hivyo. Ati MC Jessy, are you seeing someone? Do you have anyone? Uko na mtu? Are you single? Hii siku I am going, nitaongea iwatoke basi. Hiyo siku nitasema lazima niseme initoke. Kama kuna watu wanataka kujua kama niko na mtu, I don't know kama wanataka kujua ndio wanichukue ama wamunyang'anye ama watu waninyang'anye yeye. Hii siku nitawaambia kama niko na mtu or not, but lazima niseme. And to be honest, sio kujigamba. People say Merus are not romantic. Kweli? Ni kweli, ushakuwa na Meru? Wana hasira. Hasira ni sawa, lakini usiweke kwa romance. Unaona, kuna romance na hasira. Hatujakataa hasira. Lakini romance surely. Si hata naweza kukuromance na hasira. Naweza kuambia nakupenda, kwani uko shida gani? Nakupenda, enda waambie watu wenu nakupenda. So I think I'm the most romantic Meru alive. Wow. I am. I like that. Now, MC, as we wind up, growing Sasa up, did you know kuna wakati maybe utakuja kuwa comedian? I actually felt it. Nikakuwa na deny. But somehow, you see, it started in the family. My family, ukiongea wanakuambia, aki ya nani? Ni aki, wewe hatujui kwa nini unatuchekeshanga hivyo na hakuna mtu nyumbani anatuchekesha. But I later came to realize that my late father actually was a very funny guy. He used to make people laugh. Watu wa age yake, if he was alive today, he would be 85. If my dad was alive today, he would be 85 years. So, watu walikuwa wananiambia, ati your father was very funny. Because he died when I was pretty young, so I didn't get to enjoy a lot of time with my father. So, nyumbani, nikichekeshwa wanaambia, your father was funny. So, alafu wanaambia, yeah, but wewe ni mfunny. Sasa nikashindwa, how? So, ikaanza kuniingia. Nikaanza nikienda mahali, nikiongea pia naona watu wanacheka, niko haya. So, what people are saying at home is true. Then I came to Nairobi kutafuta kazi after high school. Na sikuwa napata, but nikitafuta mahali niko watu wanacheka. Hata nikienda kutafuta job, I look for a job at Homeboys Radio, Hot 96, Kiss, Your Time, Nation FM, Capital. No, nilikuwa nimetoka form 4 kwani nilikuwa najua watu wanafaa kwenda media. Nilikuwa nimemaliza form 4 na nilikuwa na accent ya Kimeru nasema I can be a very good presenter. Na hiyo time hakukuwa na radio za Kimeru, so nobody could have hired me. Maybe now they would have. Lakini walikuwa wananiambia I'm a very good person, I talk too much and I'm very funny. Wanacheka. Wananiambia are you acting or you're serious? Naambia I'm very serious. Wanakataa kunipea job. Because that time also there was no comedians on radio. But wakati nilikosa nikaanza act. Nikakuwa naenda Kenya National Theatre, nika audition huko. Nikaona zile mashida ma-actors wanapitia. So I never got any role ya ku-act. But at the same time, nikapata In True Colors on NTV. Nika audition, nikapata siku moja. Nika act. Alafu kutoka hapo nikakuanga extra. Sa ile watu wana act hapa, kina Kajairo, Mdomo Bagi na kina Churchill.
tuna act kwa hoteli. Kuna kuanga na watu huko wana act ni kama wako ndani ya hoteli wanakula. Mimi nilikuwa nataka kukua hao because there was food for them to eat. So mimi niko kama hapa nakula, watu wana act hapa. Na make sure nimemaliza. Ndio akisema cut, tunarudia wananiwekea chakula kingine. So nilikuwa naenda kuact because of food. And after that ndio sasa nikaanza kujua naona vile wana act najiambia me I don't want to act. I want to do stand up comedy. I had an idea of how stand up comedy can be done. So I really wanted to be a stand up comedian. And so nikaendelea na hiyo journey. I started making people laugh in church. Way before Churchill show. Churchill alinipata kwa kanisa but tulikutana kwa choo ya Carnival. So hapo kwa choo mimi nilikuwa nachekesha watu church, then nikaenda auditions Churchill show. I never got. Then that day I had given up. I'm like whatever with this show. So nikaenda kwa choo ndio niende home. Nikakutana na Churchill. Mimi nilikuwa naenda haja ndogo, alikuwa ametoka haja kubwa. I could tell. Si unaweza jua juu nimeingia uraino ya Carnival na yeye ametoka hii side nyingine ya choo. Alafu pia the atmosphere ilikuwa inanieleza ya kwamba ametoka haja kubwa. Na alikuwa amerelease tension. So akanisalimia, nikamwambia Churchill. Akaniambia, do I know you from somewhere? Nikamwambia, yeah you do. Nikamwambia actually ilikuwa saa hiyo nikimuongelesha nilikuwa na behave anashindwa what's happening to me, so he thought I was funny juu nilikuwa nafanya so Churchill so nilifanya kadhani akaniuliza you're funny, nini unafanya hivi? Unajua mtu asikiangi yake akinuka. Ni mwenzako anaweza yasikia. Watu sema mavi ya kale ya nuki ni ukweli. Lakini freshi I can attest. Yes, mavi freshi ni sasa yule Churchill akanisalimia tukaongea. Alafu akadhani I'm so funny juu ya kufanya hivi. Akaniambia we can do comedy. Nikampea idea ya Churchill Row. And we sat down kidogo akaniambia we can try. So tukakuwa marafiki hapo tukaanza, then the rest has been history because it has been happening on TV in front of people's eyes. So that's why he's one of my good friends. Yeah. By the way, MC, nilipata nafasi ya kukuhost, lazima nikuulize hii swali. Niulize. Umesema ulikuwa church na nimesikia mwenyewe ukisema. Yes. Ulikuwa pastor ama ulikuwa nani? Mimi sasa hii Nairobi nilikuwa nimesota. Alafu mapasta wa church yetu inasichapa walikuwa wanakaa wameweza. So mimi nikaona haki nani mimi siwezi kaa nimesota hivi. Nikaambia huyo pastor anaitwa Pastor David Adioye, I can also be a pastor. Which church? Winners Chapel. What? Yes, nikamwambia I can also be a pastor. So nikakuwa naenda hapo mbele kuongelesha watu. Ndio nipewe ile kakitu mapasta alikuwa anapewa. Alafu naongelesha watu poa. But I'm a born again Christian, and I said born again, and I'm never ashamed of the gospel of Christ. I preach God, I do God, I live God, and nobody is greater than my God. So you still go to church? Oh, yes, I do. Mimi preacher. Mimi, I'm a walking scripture. You know, my first degree was in theology. What? Yeah, my first degree nilisoma Bible from end to end. My first one was in theology. I did it at the Word of Faith Bible Institute. So that's why people walikuwa nadhani mimi ni pastor. But hiyo time nilikuwa sina mahali pa kusoma, pastor akanilipia, Pastor David Adioye. So I just went on to do it. Nikasomea, nikamaliza, I went to Daystar. I did my degree in communications. Now I'm doing my masters. So I think I'm the most learned comedian. Do you mean? Then MCA tricky. Yes, I India amepata mechatronic engineering. So he's just below me when it comes to masomo. Hamo, he's a professor of not going to school. Na umwambie nimemwambia hivyo. Wow. So when it comes to that, I'm not a pastor, but I just love God. I speak God. I talk God. I believe I'm a minister of the gospel because I'm an apostle of joy. I share my message. I share my life. I'm an epistle. Yeah, I'm a letter to be read. I want my life to reflect in people's life. I want somebody to look at my life and be like, MC Jessy inspires me. I want MC Jessy's God. I
I want the God of Jessy to also bless me. So that's how I live my life. I try to live right so people can embrace how I live right. I try. I'm not saying I'm perfect. Everybody can fall. Can fall. I've fallen short of the glory of God. Yeah, I have. But, I'm not perfect, but I try to live right. I try to do what is right. I try, and as I emphasize, I try to do what is right in the eyes of God. I fall, but God is a God of again and again and again and again. So so that's now what it means by people saying, I was a pastor. I was not a pastor. I am an apostle of joy. MC, do you have a kid? Watoto? Yeah. Hii siku plus or minus 40 ndio naenda kutangazia watu. And I want to make it public today and announce, please, plus or minus 40 concert tomorrow is the day naenda kuongea initoke. So umeniuliza kama niko na watoto. Anybody. Unajua Meru hatuhesabu watoto. Na niko sure niko na watoto. So anybody out there mwenye anaweza kuwa kona mtoto wangu, tafadhali, this day 11th of December, tomorrow, please come. Come and tell me, plus or minus 40, mi nataka pia we uongei kutoke. Anybody out there that has my child, kuja Skate City, kesho. Kuja tusoti maneno. I want to know how many baby mamas I have, how many children I have, because I would also want to know inheritance na achia kina nani. Wakati nitaenda nikiwa 100 years or whatever, nikiwa very old, I want to know, during plus or minus 40, nililetewa Jessy 1, Jessy 2, Jessy 3, Jessy Race 1, Jessy Race 2, Jessy Race 3. So if you have my child out there, please bring that child. Ama kuja wewe uniambie wewe ndio uko na mtoto wangu. Alafu nitakuja kuona mtoto the following day, which is Jamhuri Day. Pia utatuambia mama ya watoto wako wapi. Na kama uko hapo na wewe ni mama ya watoto wangu, please kuja uniambie. I want to meet you also. Again. You mean you don't know that? Again. Kama iko. Na wale ni officials wa watoto wangu. But kama uko na mtoto wangu, tafadhali, come. Na maybe sijui. Naweza kuwa sijui. Wow. You never know. Mi sitaki ati when I'm gone nikiwa mzee, watu wanajitokeza wako 50s, ati wanasema wao ni watoto wangu. No. This day plus or minus 40, kuja. Yes. Wow. What should your fans expect? Oh my God, tomorrow is gonna be awesome. Now I want to tell all my fans out there, the day is finally here. Plus or minus 40 is happening at Skate City, Parklands, Diamond Plaza, nyuma ya Aga Khan Hospital. Nyuma tu ya Aga Khan Hospital. Na kama hujui iko wapi, enda na unatumia Uber, weka tu Skate City, Diamond Plaza, itakupeleka mpaka hapo. Na wale wanatembea, ni hapo nyuma ya Aga Khan. Wale wanatumia matatu, enda hapo Koja, Tao, panda matatu 118, shukia hapo Aga Khan, iko tu hapo, hapo nyuma. Useme unaenda Skate City, that's the place. Alafu kesho, please, dress classy. Look good. Mumesikia president amesema anapeana 100 million for Grammys. Kesho tunaimake ka Grammys. Sina hiyo do, lakini nimewaekea red carpet. Red carpet. Look good. Vaa heels zako kama we ni dame. We ni chali. Dunga poa. Kaa fiti. Pia kuna wase wa nguvu sana wanakuja. Unaweza pata mtu hapo. So come tomorrow looking good because kuna red carpet hapo. Kishuka tu lift hivi. 12th floor, Skate City, utapata red carpet. Alafu hapo kuna place ya kupiga picha, kuna keyboard kiko hapo kifit sana, alafu unaingia kwa arc flani hapo, unaingia kwa show. The whole place iko na carpet. Big screens, wherever you sit, VIP, kuna couch, regular, kuna executive seats. So everybody will feel like he is or she is a VIP. Alafu after sayo umeketi, don't worry. Anywhere you sit inside Skate City, anywhere you sit, you will be able to see MC Jessy because we have big screens. Everywhere you sit, kuna big screens, massive screens because the setup is gorgeous. So look good. Usikue unakaa opposite of my place, hiyo Skate City. Maybe kuna theme color? Hakuna theme color, look good. Vaa nguo yako the best, no theming. Just look good, vaa heels. Hey, madam, vaa heels. Na ujaambia watu kiingilio ni pesa ngapi? Kiingilio, it's only 2,000 shillings for regular. It's a cheap show.
3,500 for VIP is very affordable. I want everybody to come there. So Skate City, that's the place. Alafu lipa tu enda ticketyetu.com. Buy ticket yako mapema. Ukibuy tu unatumiwa kwa message yako. Unatumiwa, just enter those details there. Utapata ticket yako from ticketyetu.com. Usichelewe, zinakimbia, they are almost over. Kama hatuja sell out, they are almost done. Na pia kama hujapata, ukuje kwa mlango tuone kama ziko. So please come to Skate City. That's the place. We are going to have fun. I'm so excited. Mimi nitawachekesha, nitaongelesha mpaka kesho. Na pia waambie mafans ni artists wagani watakuwa. Artists ni wengi. Wase ni wengi sana. Mike umeenda. Ndio maana nimeuliza swali. Rudia. Now MC, kesho we should expect which artist? Juzi tumeona Willy Paul amekuwa hapa akagongwa mbaya sana. Sijui kama atakuwa. Willy Pose is attending my show. BNMA is attending my show. Savara, Juniko na joke hiyo wimbo yake stalipa Mcsk. So Savara wakuje, Calligraph Jones, King Kaka, every person, all these artists are going to be there. Nimewa invite wote wakuje. So we'll be having many artists. Na nimesikia umemwita Willy Paul. He's not Willy Pose. He's King Pose. Wow. King Pose. Haitu Willy Paul anymore. It's King Pose. King Pose is going to be there. So all these artists are going to be there. They're going up on red carpet. Tunafungua gates at 6 p.m. in the evening. From 6, watu waingie wajae haraka. Mimi mwenye ikigonga 8 p.m. on the dot, I'm on stage. Kutakuwa na MC hapo, alafu kuna curtain raiser, okay? Huyo sitawaambia ni nani, juu show atu advertise curtain raiser ni mimi. Sawa. Watu wakuja wanione mimi. Ni mafans wangu wakuje. I'm gonna give you a night yenye you'll never forget. One man, one night, one mic. MC Jessy. Grab your ticket. See you tomorrow at Skate City in the evening from 6 p.m. Tupige sherehe. Sherehe sheria. Wow. Hiyo ni kali. And I don't want to leave this interview before asking you this one question. Juzi ulikuwa umeteta sana kwa mitandao about Mcsk. Tell us about that. Sasa, sisi tunalipishwa na Mcsk 200,000. Kwanza si Mcsk peke, ni Mcsk camp na Prisk. And then I understand huko ndani kuna confusion ambayo inaendelea. Huko ndani, wameshikana wote, imekuwa one CMO, because that is what they are saying. CMO is Collective Management Authority. Organization. Yani watu wa kuchukua collective management organization. Ati wamejipanga wachukuange pesa kutoka kwa watu walipe artist. Mimi nataka kuuliza hivi jameni, mimi nimengangana kuweka mabillboard. Ni pesa mingi sana. Call kina Farm Bridge, kina Magnet waulize how much it is to put up a billboard. It's a lot of money. Hatujaweka moja, tumeweka kadhaa. Alafu umeenda umebook venue ya 1.5 million. Umeweka setup, stage setup, lighting, screens na kila kitu. That's a lot of money. Hizo red carpet unasikia nikitangaza hapa. It's a lot of money. Then mtu anatokea from nowhere. Nimengangana hapa naimba, please buy ticket on ticketyetu.com. VIP 3,000, regular 2,000. Naongea, nimeenda Radio Africa, Classic 105. Nimepatana na kina Masawe Japani. Tafadhali, nimeonana na kina Alex Mwakideu, wananiambia jamani kaka, lazima tuje show. Wananifanyia interview. Nimengangana na rauka na mimi siamki asubuhi. I don't do breakfast shows. Ndio hiyo mimi nimengangana na Maina Kageni. Nimeshinda huko nikimania Maina show ni aje niambia MC Jessy we're going to come for the show. Nimengangana my personal social resources, social capital. Ndio nimeweka hapo, tumengangana. Tumefanya show ikuje. Then when you are at the epitome of the success of that, somebody comes and tells you, give me 200,000. For what? For talking. Ati ndio niongelesha wa Kenya. I think that's madness of the highest caliber. And do you know why such nonsense are happening in the country? It's because we do not have a legal framework of the creative sector. Ifanye kazi. Hii kitu huwa inaniuma, inaniwasha. Nakuwa Meru sasa. Naacha kuwa Mjaluo. Wacha niongee nitoke. His Excellency the President should fix the legal framework of the creative sector. All sectors have their legal framework. And I think even the last, we had another minister, he was not understanding chenye mimi namwambia. I hope Murkomen, CS Murkomen, anaelewa chenye namwambia when we talk about the legal framework of the creative sector.
Saa hii tuseme the president aamue hiyo 500 million ya Grammy ataitumia huko, aamue kuinject kwa creative sector. Ataanzia wapi? Ataiwekea wapi? Ataiwekea wapi? We don't even have a framework yenye government inaweza support the creative. Si tumengangana, tuko na associations zetu. But tukienda, associations can only do what associations can do. Mpaka kuna ya photographers, ma DJ, comedians, actors, producers. Hawa watu wote wanawake kwa sector. Wako wote wanafanya kazi na tumeshikana. Lakini tukienda pale mbele tunablokiwa na the issue of hakuna policy hapo mbele. We need a legal framework. What do I mean by legal framework? We need an office that functions. Hapo kwa Ministry of Youth, Sports and Creative Economy. What is creative economy? We don't have a PS. We need a PS of the creative economy. We need a secretary of the creative economy. We need an authority, which is called the Creative Economy Council. We need the Creative Economy Fund, so that wakati president anataka kusupport the creative sector, anaiweka kwa Creative Economy Fund. Si kuweka kwa youth ama kwa sports, weka Creative Fund. Support the creative from there. And when we have that office, sa ile Mcsk wananivuruga hivyo wanafanya, I know where to go. Naenda, nachukua simu, napiga kwa council. Napigia CEO wa Creative Economy Council. Namwambia CEO kuna hawa watu. And then the licensing authority is Kekobo. Where is Kekobo? Ina license, inafanya copyright za kina architects, sijui nani. Lakini creative sector, it needs to be special handled on its own. Whereby nikipigia council, wananisaidia, wana manage mambo ya CMO hii ya Collective Management Authority. Hii kitu tutaishi kuimba. Uhuru alikuja tukaimba akatoka. Ruto amekuja saa tuimbe atoke. No! Your Excellency, fix it now. Wow. Let's fix it. We are here. Tulikusupport. Mimi nilikuwa mmoja wa kusema nasikia raha umekuwa president. Because I knew you are going to fix for me and others the creative sector. Sasa tumestall. Dennis Itumbi ndiye head of creative and State House project. I think he's the head of State House projects, but not creative. That's why he's doing his town halls. Lakini ikikuja kwa creative, woi mwadhani, Jehovah. The only time at Twitter ni tukaperform Mashujaa Day na Jamhuri Day. No, it cannot be happening like that. That is not how to fix the industry. The industry is supposed to be fixed with the people that are symphoning the hard-earned money ya artists. Sahi niko na show, tuko na ministry ya creative, but hakuna support. Sure. Mi minister janiambia, we want as creative to come like this. Tunaharasiwa. Willy Paul ndio huyo anasumbuliwa hapa because sijui ya mambo gani. Were it not for Kenyans that were on his side, what would he have done? So when we talk about legal framework, we need to have a proper structure, legal framework, and I know how it should work. I know, and I know I'm not alone. There are many people that understand what I'm talking about. We have my groups mingi sana. They know Jessy chenye anasema, that's what we need. Lakini president atatuapointia wase tu huko. People that are not in the sector, people that have not worked in this sector, people that don't know. Just because you have worked maybe around here, you don't know. Alafu uliza watu wa young, don't put wazee, don't go for wale wa zamani, hata wajui how we are making money online. Kama sahi kuna issue, we're going to record it. Sindio? After, people don't even know how you're going to make money from this. Ukiuliza watu wenye wanasema wamesimamia creative, how do comedians make money? No, they don't know. But we want to show the people how they can make money from the creative sector. Hiyo ndio inaitwa talanta hela. Pesa mfukoni. Sisi tulikuwa tunapanga hizi manifesto za Kenya Kwanza. I was there. I know. Nikapangwa. But I know what you are saying. Na ikakuwa sabotage ikachukuliwa na siasa. So the creative sector now is not working because of politics. We had a proper direction. Imepotea. Na hii creative, Your Excellency, ndio ili kutandika tarehe 25 June. Wakati wa maandamano, the creative sector iliwasha moto. Maposta zikasonga mpaka watu wakaamini wakatokea. You can stop such if you want. If you want, let's fix the creative. You will be happy, Your Excellency. Let's fix it. Atajua. Na mimi si ati naomba kazi. Niko na kazi ya kufanya plus or minus 40. This night, we're going to make people laugh. But please, fix the creative sector. Tuache hizi shenanigans. Saa hii natumiwa messages from camp, from Prisk, at yo, Jessy, au sio sisi, nini. You see, there's a lot of confusion. And there may be some people are taking advantage of the situation.
But no, we need to fix it. We shouldn't have any confusion in the creative. We shouldn't. There is how we need to fix it. Simple. Legal framework. Let's have the right people doing the right things. Give us a PS. Give us a secretary. Let's constitute a council. Let's constitute a fund. Just so simple. Tutajipanga. Kama na hizi tunafinywa hapa na hiyo sector ita generate pesa yenye tutarudisha in the country. We are talking of over $5 billion every year. We are able to generate the creative sector. We are talking even of advertising. We are able to generate $5 billion. It has been proven. Hiyo ndio pesa inatembea kwa creative excellence. Then tax it. Tutafurahia. Wow. Lakini for now, una tax unajaribu kuomba mosquito damu. Una tax dry land. Na unataka itoe maji. Amna. Si tunangangana huku. Hatuna support ya gava or anything. Yes. The sector, ukienda Tanzania, ukienda Rwanda, they are supported by the government. So easy license tunalipa za nini? Si you support the sector. Utaleta Grammys. Wow. Why don't we have Grammys zetu hapa kwanza? Why? Let's fix it. Let's fix home. Tusiangalie nyumba yenyewe vile iko na kioo, tuitamani, lakini hatujui nani wataishi pale. Let's fix our home. Touch my life. Change my life. And then tell me about other people that are coming to help me. Kweli umeongea imekutoka. Sasa hata tuseme hizi Grammys zimekuja. Let's be honest. Grammys zikuje Kenya. No doubt. Maybe zitakuja. Zitakuja aje? What is the legal framework yenye zitafuata zikuje? Watakuja wapokelewe na nani? Tuitwe wasanii. Even if the president right now wants to call people at State House, aseme I want the creative sector to come. How will he call them? We don't have a directorate. We don't have a directorate of the creative sector. Ataita watu aje. We don't have membership numbers. We don't have an authority. We don't have a regulator. We don't. That's why tunasukuma hapa. If there was a regulator ningempigia niokoe. Lakini sasa wamesema watanishika. Let them come. Kesho, nitapiga mtu. Nitakata mtu panga ya matako. Tuone kama itapona. Usinichezee mapanga leni zetu. And I'm not advocating violence. I am the one saying if you touch me, I will voluntarily attack you. But don't dare me. Hii imeniuma. Hii imeniwasha. Wow. Ni vizuri umeongea imekutoka. Nimeongea imenitoka lakini imebaki action. Come. You akiangalia nkoire kuja utaona mmeru. Jaribu. Geria umenyehera ntemo tane. Unless kuenda kwa maji, sikia hii. Very, very serious. Unless kuamshwa asubuhi saa 9 ya usiku. Wewe rekondi nimekasirika. Kashmani baite murumeyo. By the way, mimi nimekasirika ya ukweli. Let them try. Hawa wamesema nilipe 200,000. Silipi. Si wamesema watanishika. Let them try. Yani niamshwe usiku wa manane. Wakati Mount Kenya region, that is my Meru County. Sasa ile kuna baridi. Sisi unaona mlima inateremsha ice. Nikaamshwa mapema. Nikapelekwa kwa mto. Ikaganda. Nikakatwa na kisu. Nikakuwa mwanaume. Nikuje Nairobi kujitafutia. Sasa ile natafuta mwanaume mwingine ananiforce ananiambia anataka mimi. Sijakasirika by the way. Ati nimpe 200,000 kwa sababu ameketi kwa ofisi ya Mcsk camp na Prisk. Mimi akiangaikeje. Wacha akuje. Atajua mimi ni mutane. Mwenye anataka kunishika. Wacha akuje. Nonga keve ante tani ito. Ya ntani nkamia ntani Kemero. I let them come. Ngatema mto. And I'm not kidding. I am not kidding. They come. Kame nyande mutane ito. I know you don't understand but you can feel the language. Yeah, I can feel it. No. Ningangane hii kitu yote. Halafu kuja. Ejangu uonie. Ninatumaini ujumbe umefika nyumbani. Wacha wakuje. Watajua rutano rwa Kemeru tofauti na any other rutano.
Thank you so much for your time, MC. Anytime, my dear. Yeah. Nilikuwa nimekasirika kidogo, but ni forgive. We are going to fix this. Plus or minus 40, you're welcome. Every person is welcome. The media, you're welcome. Sawa. Thank you so much for watching Jalango TV, Mcsk TV, and Midea. And I've vote back been Jalango in talking Langata. with MC Jessy Vote here. back Jalango in Langata. Wow, my name is Edith. Vote back Karaure in Kasarani. Wow, thank you so much. And vote me in Saudi. Hivyo ndivyo nilisema nikaanguka pakajichora kamtu. But mimi sikuanguka. Yeah, so you've been hanging out with me on Midea, Jalango TV. And My name Mcsk TV. and Mcsk TV. And this is MC Jessy, the super duper, the most romantic male ever. Wow, thank you. Call me if you want romance. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.